film Bobiwine, the People's President, has been nominated to the Oscars. This means so much to our story as the people of Uganda, knowing that now the world is looking at Uganda. Means so much to our struggle and means so much to the political prisoners and all the suffering people in Uganda. Yes, it is so humbling to be recognized at this level in the film industry, the Academy Awards. Thank you so much for recognizing the Ugandan story, for standing with us, pushing our voice forward. And also we are very grateful to Nat Geo, National Geographic, you're amazing. We're grateful to Moses Kwayo, Christopher Sharp, yes, John Batsek, and everybody else that has been part of this film. We do not take it for granted. It is beyond our dreams. We can't believe we have come this far. The Ugandan community, the people who fight for democracy here, cannot believe that the story is this far. Thank you very much. By the way, we must tell the world that for us, this is not just a nomination. It is another level of safety for us, knowing that the world is watching what's happening now. We know that we're not suffering in the dark. Thank you very much. We are super excited. And we're looking forward to being voted to win this award. Definitely. Yes, thank you. Thank you very much. Hi, everybody. We are super excited to learn that our documentary film, Bobiwine, the People's President, has been nominated to the Oscars. This means so much to our story as the people of Uganda, knowing that now the world is looking at Uganda. Means so much to our struggle and means so much to the political prisoners and all the suffering people in Uganda. Yes, it is so humbling to be recognized at this level in the film industry, the Academy Awards. Thank you so much for recognizing the Ugandan story, for standing with us, pushing our voice forward. And also we are very grateful to Nat Geo, National Geographic, you're amazing. We're grateful to Moses Kwayo, Christopher Sharp, yes, John Batsek, and everybody else that has been part of this film. We do not take it for granted. It is beyond our dreams. We can't believe we have come this far. The Ugandan community, the people who fight for democracy here, cannot believe that the story is this far. Thank you very much. By the way, we must tell the world that for us, this is not just a nomination. It is another level of safety for us, knowing that the world is watching what's happening now. We know that we're not suffering in the dark. Thank you very much. We are super excited. And we're looking forward to being voted to win this award. Definitely. Yes, thank you. Alright. Banange mwebale kujoiningako ku JB Muwonge Talk Show. Yes, bampadde amagezi ne bangamba JB Live zino zokola artist ditume erinnya abantu bamanye nti nno tugenda ku show bweti ne bweti. Nengamba okay. Kantume utumi JB Muwonge Talk Show olw'ensonga era nze agenda okubeerangawo wano nga tukola ki. Natukubaganya ebirowoozo here and there. Of course, tebisukkako ku nkyukakyuka gye twagala. Ebirowoozo byonna bye tujjanga okwogera wano bigenda kubeera nga byekuusiza ku nkyukakyuka. Naye nga kansooke mbabuuzeeko yonna gye muwangaalira. You guys muli mutya? Muli bulungi? Abali Uganda, South Africa, Jajaibu, African Thinker, abali Texas, David Abili, abali Boston, Kaparaga Baby, Hamana Inebiona, abali California, abali Washington, Daniel Kauma, abali Denmark, Fiona, abali Qatar. You guys were very many. Abali United Arab Emirates, abali Dubai. You guys mwebale kubeerayo, naye above all mwebale kubeera nga mugoberera bulungi ebigenda maaso mu Uganda, ate nga si bigoberera bugoberezwa bula nga mwasalawo mubeereko ne kyemukola. Ate ngero omulanga guno nsibangu kuba nti each one of us engeri gye tuli nti we are gifted differently, buli omu alina kyasinza ku munne. Ku nkyukakyuka eno gye twagala weezuule, beerako nekyokola. Tolaba bulabi video zino, tofollowinga bufollowings bigenda maaso mu nsi yaffe. Toyagala bwagazi nkyukakyuka wabula participate practically. Mu ngeri yonna gy'osobola. Nze nsibamba gamba nti all of us are gifted differently and we all have that uniqueness ku muntu omulala. Fena tulina kye tusinza ku bannaffe. So twezuule buzuuzi and womala okwezuula ekyo kyoba wezudde nti nze kyensobola okukola mu nkyukakyuka eno, capitalize on that, make it a daily routine. Sibamba gamba nti those small dots buli muntu zakola, the end of the day was gatta man zivaamu ekyamakulu.
Alright, olwaleero 25 omwezi gwa January, tubuza ennaku ntono nnyo January tumusiibule, mwaka tuli 2024. Ya 2024. Era nga Museveni wanaabeera nga omanyi omwaka guno omwezi guno gwa January mwe mubeera ebyo emboozi za Museveni mbusimanye amenunula, because ebitani baje ne batunyumiza agaboozi agatakoma mbu twalwana. This generation no longer needs that kind of crap, man. Twetaaga mboozi ndala nnyo zitu upliftinga tujja ku level gye tuliko okututwala buli omu weyandyagadde abeere. Naye of course under the leadership of Museveni it has been tested for the past 40 years. Nothing can change, nothing can happen. That's why we need to capitalize on deposing him and then installing a leader of our generation, and that's none other than His Excellency Bobiwine. Ne mu lugendo luno lwe twembakingako olw'okulaba nti nno nsi yaffe no tugikyusa, ya ebizibu tufunye bingi. Hold on a minute. Ya ebizibu tufunye bingi. Of course Museveni era naye ateekawo fight, sigamba nti nno agenda bugenzi bw'ate nga taddeyo fight, but in that process okuva His Excellency we are Philippinga script ye eyokubeera nti yali muyimbi na joining active politics. Ebizibu ebyo president yabirengera n'agamba katubidocumenting nga tubikwate ku video buli kibatuukako nga bakikwata buli kibatuukako. This documentary egenda okuscreening bwencha ku kitebe kyaffe ekikulu Makerere Kavule, sigamba nti bagikwatidde mwaka gumuno myaka nga 5 myaka nga 6 batandika okufiliminga wewe back nga buli kimbagenda bakifiliminga bakitereka because bakimanyi bakitegeera nti no wajja kubeera yakadde ngo obujulizi obwo bwetaagisibwa okulagibwa ensi yonna abantu bategeere Museveni yaani. So ndi wano kubakowoola, ndi wano kubajjukiza nti tomorrow, that is going to be the 26th, tomorrow essaawa 5 ez'okumakya yebanange gundi eyeriwa Kamalu batirawo post eyo bulungi nnyo such that mulaba bulungi. Kamalu no batirayo osobola bayivawo commentinga mu comment section, then obubaka bwo ne buyitira ku screen awo nga olaba ekigambo live chat. Yeah, so making sure nti oyisaawo message yonna gye wandyagadde okuyisaawo ebeera bikira bulungi ku screen awo, tubeere nga ate over much nti nno tuli ku program eno naye ate era naawe kenyini nyini participatinga. Naye Kamalu baterawo post eyo mugirabe bulungi because it is very important. Lunaku lwanca saa zigenda kubeera 5 ez'okumakya. Lunaku lwanca zigenda kubeera sawa 5 ez'okumakya. Fenna tugenda kubeera Makerere Kavule. Fenna naawe asobola okulinnya ennyonyi ova gy'ovudde n'ojja n'obeera part of Abannayuganda bagenda okubeera nga balaba ku documentary eno esuuza Museveni nga atunula. Nkimanyi bulungi nti waliyo abantu abatannabagiraba like comrades in South Africa. Recently waliwo omukwano gwange ali South Africa, si Munnayuganda actually. She's a South African. Yangambye jebiso konsindikire ku documentary ya president. Amuyita president of course. Nenji musindikira. Naye unfortunately nanziriza amawulire back nangamba mu South Africa they are unable to watch it. Tendaba kubeera available in South Africa. So there are certain countries documentary eno wetandaba kubeera available. So if you are in such a country, tomorrow is an opportunity. Yeah, tomorrow is an opportunity for you to be part of this. Yeah. Gundi yiyo. Lunaku lugenda kuba lwanca sawa 5 ez'okumakya fenna tugenda kubeera Makerere Kavule. I believe ogifunye bulungi. Alright, let's get back here. So mbadde mukugamba gwe naali eyo nga wandyagadde okubeera part of this. Yeah. Osobola okulinnya akanyonyi nikakusuula Uganda nobeera part of this. Naye of course mwena mukimanyi bulungi nti Museveni taswala. Mukimanyi bulungi nti Museveni taswala. Ayinza oteekawo fight. Ayinza okwagala otulemesa tomorrow. Of course there are very many possibilities. Mulabe bulungi nti buli activity gye tubadde tutegekawo
babadde bategezaako okulemesa naye nga sometimes babeera baagala kusindika kifaananyi abasigadde nti NUP terina bantu so sometimes bateekawo badeployinga heavily just to create a climate of fear to scare away some people and at some point they succeed in that because waliwo abantu ababeera batayagala waliwo abantu abaakowa emmundu nga bo baakowa abasirikale tayagala nakulaba musirikale waliwo abantu abekikola we batyo so sometimes Museveni ateekawo deployment eyo just to scare away some people nti bandibadde abantu emitwalo n'emitwalo nene weekanga nga that heavy deployment is scaring away some people of course nga sigamba nti bagenda bakuba amasasi no ne just to create that climate of fear ngokugamba wotuukawo gamba so olumu babeera baagala kuscaring away people babeere nga balaga ekifaananyi but NUP terina bawagizi NUP terina bantu ekiganyisa president okuteekawo kyekiganyisa president okubeera maybe nga agenda kuba olukungaana wano ne bamugenda mukanyuga eyo mu kyalo kwa bakimanyi nti n'abantu bonna tebagenda kutambula from town to that side so tomorrow teweewuunye era tekikwewuunyisa nga waliwo embeerabeera naye ng'ebintu ebigenda mu maaso sisuubirawo mbeera yonna n'embeera ne weenaabaawo tewana kimu kiyinza kulemesa tomorrow's documentary nkugambye ekyo kyaggwa so kyenyinza okukatiriza mbakowoola mwenna wobanga tugenda kusobola artist kubira akasimu mukwano gwo abeereyo wobeera nga tugenda kusobola artist kubira akasimu mukwano gwo abeereyo kubira akasimu mukwano gwo abeereyo abeere part of this history nakugambye this is actually history in the making tewali nze mbuuliraayo nakubuuliza luli mu talk show gye twalina last time muba opposition candidates okwetoola ensi eno yonna gwe ani gwolaba afaanaganamu nga president waffe Kyagulanyi engeri gyakwasaganyamu engeri olutalo gyalulwanamu eri unique eri yanjawulo nnyo ate ng'ederivalinga so eno documentary egenda okuscreeningibwa enkya Makerere Kavule of course Museveni tagiinaako konto of course ebintu bingi abiremesezza singa yakitegeera nti nno video zino president yatugamba nga tibanange buli kimu kifiriminge buli kimu kikwate singa yakitegeera nti nno baali balina ekirowoozo ekyo compilinga video zonna bazikole mu documentary yandibadde buli munnamawulire gwalaba mukuba bukubi ssasi mukyajjukira engeri gye baatulugunyaamu bannamawulire nga bagenze ku Human Rights Office nga batuteyo petition president olunaku olwo bakuba journalists ba BBS ba NTV ba radio stations ba NDS bonna ne bakuba bubi you remember that day so if Museveni knew yandibadde directing Kamilisha group ke akamukolera data games nga buli cameraman bandibadde bamushootinga bushootings yakuba ye abantu abamukale tebamanyi power ya documentary ne kati yagimanyi kyolanga bagitya ne TV zeyo tola kachanga documentary eno yafuluma tewali TV station ya Uganda yali egirazeeko ninga bino ebirala simanyi omwana akoze biki ebabiraga naye eno Bobiwine the people's president n'obubaka obugirimu tewali TV station esobola giraga n'okujoogerako obwogezi batya kati olowooza gwate oli nyini gweri mu kukuba Museveni olowooza watudde woocha oba wanyogoga so nziramu mbako olunaku lugenda kuba olwanca sawa zigenda kuba 5 ez'okumaja tojja ate sawa 5 tugenda tandika okugenda Makerere Kavule sawa 2 sawa 1 ate sawa 5 zigenda okutuuka nga tuli bayitirivu nnyo ngugambye obeera nga togenda kusobola kubeerayo at least kubira munnakasimu abeereyo at least fenna wano tulina bakwano baffe right yes kuba twabasomesa in 2019 nga tukyali mu people power bulungi nnyo nga tetunaba kutransforminga kufuna na kibiina ne tubagamba nti nno buli muntu abeereyo n'abantu kugamba abamukkiririzaamu nga wona bagamba ekintu bajja kikola engeri gye tugenda okugusaamu olutalo luno tobeeraawo wekka nti nno nze Jebi Muwonge ndi wano nga tolina muntu n'omu gw'osobola kukubira simu n'obaako ky'omugamba n'akikola mu nkyukakyuka eno
obeera na mikwano kyejo era obeera ng'olina bakwano bo nga bakyayinamu ka question mark ku nkyukakyuka eno gye twagala oyo gwoba osooka okwejjako. So point eri nti oba togenda sobola kubeerayo artist kubira munne essimu kubira bakwano bo nga 10 essimu bagabe bannange enkya mukeere mugende nga Bobiwine the People's President documentary eyanominatingiddwa mu Oscars screeningibwa Makerere Kavule. Ya kamalo gattayo wano ku komenti za mwezimu. Ya nibagambye osobola okuteesa mu comment section awo nezirabikira ku screen wano mpolampola nga bwe tugenda mu maaso. Yes, n'olwaleero kubajjukiza sigenda kwogera nnyo, njagala namwe mu participating ng'essimu nagitaddewo mu comment section na pins edda ennamba y'essimu ennamba yange kwe musobola okuba ne mubeera nga musobola participating ku this talk show. Yes, ekira kimbadde njagala okukomentingako yensonga y'ono omusajja Okero Oriem yavuddeyo n'agamba nti nno Abannayuganda bafa enjala nti basiru tebalina magezi. Yabayise, actually he called them idiots. Oyo State Minister for Foreign Affairs mumanyi bulungi Okero Oriem. Oyino actually lawyer mulamba. Minister, lawyer ate MP. He is a lawyer. He's a State Minister for Foreign Affairs. And is an MP for Chua County, that is that side of Chitugumo district. Naye nyiza okugamba nti no yavuddeyo n'agamba nti abantu bafa enjala mu Uganda basiru tebalina magezi. Ne BBC yakiwandiiseko article, si BBC yokka wabula amawulire ag'enjalo gawandiise ku that reckless statement. Oyo minister, State Minister for Foreign Affairs gyakoze. Of course bigambo tebyasanyudde bantu, simanyi oba gwe byakusanyudde, naye it is something that kyosoma oba kyowulira omuntu ng'ayogera n'ogamba naye tuli mu nsi kyeno. Njabba twalayo later on kuba article nagisomyeko awo nga gawalayi it doesn't make sense at all. For the matter of fact njagala gwe wenna andaba ku ssaawa eno abantu basoba mu 2,000 bafa mu 2022 lwanjala just in that region of mu north eyo abantu basoba mu 2,000 abasoba mu 2,000 just lwanjala. Naye ono n'abavayo n'abagamba nti basiru tebalina magezi, they are just idiots. Nga reason gyawa mbuno mu Uganda mulimu ettaka nti climate nnungi nene yerabira nti nno land grabbing mu Uganda yaffe eno gwoba tonaba kubeera a victim of land grabbing saba nnyo oleme kubeera kuba abamu beetugana okwetuga. Omusajja najja n'abagula mwenna nga tabaliiriridde n'okera ku makya nga tolina waakulaga nga the only place to survive on is the street. Oli n'avaayo n'agamba nti no you are an idiot kuba ofudde lwanjala. The insecurity gye batadde mu kifo ng'ekyekkalamoja because of natural resources eziriyo ze baagala okweddiza kuba ebifo ebimu babyeddiza, ebifo ebisinga babyeddiza era ne bateekayo deployment y'amaanyi. Obazuula wano golodi awo abantu nga babagobawo ng'akafo bakawamba. Yes, nga munoonya gye mulaga. The insecurity, unemployment, 83% youth unemployment mu Uganda. Teyinza butakozinga rural urban migration. Oli n'agamba mu kyalo njagazayo yose tewali bulamu, tewana kimu kyengenda kukola kyengenda kufulwa. N'alekayo byonna byalese najja apambanira eno. There are so many reasons omuntu ezisobola omuttisa enjala. Mpitirivu nnyo naye ekisinga kya byonna the uncertainty. Anyway, tujja kugendako mu ka article later. Tujja kugenda ku article later because it's very important. Naye ekyankozesa live eno kuba kowoola lunaku lwanca ffenna tuggwere Makerere Kavule ku kitebe kyaffe kya National Unity Platform. Essaawa zigenda kuba 5
ez'okumakya. Mpozi n'ekirala, president agenda abaana be United Kingdom. But comrades, you guys are residing in the United Kingdom. Yeah, I'm very sure you've been missing the president. Mubadde mmissinga nnyo naye he's going to be with you soon. Ndabyeko poster. He's going to mani president muyimbi, ekyo toyinza kimugobako, muyimbi era nga mwajja sente ezimubeezaawo, wadde nti kati mu Uganda takyasobola kuyimbiramu era wabeera nga ayagala okuyimba. Afuluma Uganda mumulabye nga agenda ku Rebel Salute Jamaica, mumulabye nga agenda mu Boston California, weyagezaako genda mu Dubai, eyo show gyali charity show bagisazaamu. Naye nga mukimanyi bulungi nti buli wabeera nga ayagala performinga ayina kufuluma bufuluma Uganda ate asobole okufuna akawogo akabeezaawo Suubi, akabeezaawo Shadrack, akabeezaawo First Lady waffe. So you guys in the United Kingdom, president ali nammwe, the return of the gladiator Bobiwine alongside Nubian Lee. Here's the poster. Yeah, iyo ndoze mugisoma bulungi. Okay, let me put it here. Yeah, the return of the gladiator Bobiwine alongside Nubian Lee. Crystal Palace National Sports Center wagenda okubeeraawo. Address buli kimu kiriyo okwo kweyo poster. Waliwo pound 5, 10, 17. Yeah, poster mugende mugisange ku page ya president waffe. Poster mugende mugisange mu community section ya YouTube channel eno. Poster mugende mugisange ku JB Muwonge Facebook page. Poster mugende mugisange ku pages z'enkyukakyuka zonna. Yeah, wobanga oli United Kingdom manya nti n'ofunye omukisa. President yatalaaga ensi eno yonna actually South Africa. Buli wali Abannayuganda nga bangi yatuukawokko mu biseera ebyo before actual akalulu, because in the process of okutambuza message y'enkyukakyuka si mu Uganda okabula n'Abannayuganda bwangalira ebweru yatuukangayo n'akola zi shows ez'enjawulo. Naye United Kingdom teyagendayo simply because yali akyayinako baani eri gye bamukuba emyaka 10 olw'okuba nga yayimba oluyimba olwali luvumirira ebisiyaga. Baani eyo bagimugyeko of course recently, era kati yensonga lwaki agenda kubeera nga asobola okujja United Kingdom. So this time round agenda kujja abakuba omuziki ne bandi yonna, agenda kujja n'abayimbi ab'enjawulo of course. Ndabyeko Dax Vibes n'ebyandi n'abalala. Yeah, mujja balaba. Nenga for more information contact details kweziri ku post eyo. For more information contact details kweziri ku poster eyo. For more information gwekebera bukebizi post eyo buli information kweri. Yeah, abaagala ogikopa kamalo gibasembereza bulungi nga muli temusobola genda ku gondi. Yeah, here it is. Kanjibawe wano bangu nnyo. Yeah, kanjibawe wano information iyo. Yeah, information iyo. Gikope bulungi mangu nnyo, osobola n'okusikaninga QR code eyo. Yeah, mangu nnyo then tweyongereyo. Ekifo wegenda okubeera kiikyo. Asente standard pound 5, gold seat 10, gold table 10, bronze seat 7. For more information enamba z'essimu ziizo. This is United Kingdom, London. Mumaze njijjeko. Alright, ndoza chimala, right? Egenda kubeerayo nga 2 ogwokuna. Egenda kubeerayo on the 20th of April 2024. Alright, katusooke tuddeko ku documentary egenda
okuscreeningibwa encha nabe nyina message njagala okuyisaawo eri very important eri ababaka baffe aba NUP n'ababaka bonna abali ku ludda oluvuganya because bano abali ku ludda lwa Museveni nze ku lwange tebalina magezi kuba tewali muntu n'omu ayina magezi asobola kuyimirira ne Museveni. It is only the beneficiaries of his dictatorship that can stand with him, and era ekyo kiri evident ne bannaffe aba defecting ne bagenda ne bamukolera olabidde ddala nga their aim is money, they are just commercial driven, you know. Obalabye ne ba MPs aba defectings ogenda obalaba nga they are commercial driven nga sente ziba tutteyo. So abaka ba NRM tetuyinza bamalirako obudde kwabbo nze ku lwange tebalina magezi. Gwe tunulira ono Okero Oryem is a state minister for foreign affairs, is an MP, is a lawyer. Nena avaayo n'akugamba nti no, those people in Uganda who die of anger are idiots. Wetusanyuka nga bafudde nga batukola ki nga batunenya. Kati nze njagala nkubuuza omuntu ng'oyo waafa oyinza mwogerera bigambo ki? I'm sorry to say so. Then katunulira ono Gobi yagamba nti no Uganda tesobola kulaakulana on agriculture nti kubanga omuntu osobola kulya mmere ya nsawo namba omwaka mulamba. Omusajja akola statement n'engamba naye bannange bantu ki abatufuga abatukulembera bano. Yagamba nti Uganda cannot develop nga tutunulira agriculture yeka. Mbona agriculture tesobola kutransforminga Uganda kujijja weeri ku level zetwagala ebeereko. N'engamba naye bannange. So bote balina magezi artist ekyo tukikoze kine kati abaffe abali ku ludda oluvuganya especially aba NUP. It is a high time bannange tweberere mutuve mu program bya Museveni mbesimanyi emyoga mbesimanyi parish development model ebi programs ebitatugasa ffe nga abana Uganda ngaffe banankyuka eyimu yaffe eyatutwala mu lugendo luno kukyusa Museveni kumujjako kuteekawo omuntu mulala si kumuyambako kufirufiringa diiru zize si kumuyambako mu programu zize. Nze mpulira nnyo obusungu nga ndabya ababaka baffe nga bali mu biprogramu bya Museveni bali mu pushinga kinnuma. It is a high time tunulire president waffe nga example. So tunulire president nga akyali MP just within less than 3 years nga yesimbye okuba president nga atawangudde just lwakubaka lubaka babobi. It is a high time abaka baffe batandika okubeera international nabo. Kyandibadde kinyuma nga president kati olaba president Bobiwine was president baginominate nze mu Oscars naye otunuliramu abaka baffe bonna abasinga baliroko mbuli ayo kale MP on our side abuukako Uganda n'omulengera mu zi conferences ez'enjawulo eyo n'omulengera ne civil rights groups ez'enjawulo fighting for democracy kuba mpitirivu nnyo on the African continent and actually even outside of Africa. Naye twekomidde nnyo wano. Okay, solo purpose yandibadde kupushinga message yankyukakyuka mu bana Uganda naye ate era abamu tebagituukiriza era nga olaba nga bamu bakupushinga bupushinzi. So kati kyengamba ababaka baffe ndowooza tu advancingeko tutandika okutunulira ensonga zino tuleme zitunulira ku scale ya Uganda yoka. It is a high time gwesooka otunulire president waffe Bobiwine nga inspiration gumutunulire nga kyakulabirako nga kyakuyigako platform kijatagenzeeko naye yolowooza yewanjawulo nnyo ku ggwe obanga wasobola okwesimbawo kuba MP abantu ne bakulonda ne bakwesiga. I believe nze ngamba it's high time abamu ku bokali ne si bonna naye tufuneyo abamu abasobola okukola okuskipingako Uganda's borders ensonga baziteeke ku level ey'enjawulo bacollaboratingeko bagende bengagingeko ne ba activists abatula ku zi panels eziri eziriko abantu njasabiggu abalwanirizi b'eddembe okwetolola ensi eno baleme kwekumira Uganda wokka kudda mu programs bya Museveni mbesimanyi parish development model. Nsi ki yali ekuzenga abantu abawabuwi ssente jimbulire yo teriyo ebyo just Museveni abikozesa kwekumira bwekumiziki kuba kimanyi bulungi nti nno abantu wanaabawaayo akasente bajja mujjukira nti omusajja yatuwa. That kind of nonsense. Tewali nsi esobola kulaakulana nga abantu jja n'obawaayo simanyi omutwalo n'okwata parish namba mbuno ojjiwa obukadde 10 bugiyambe ki?
kati gwe soko kwata obukadde 10 bu dividing mu abantu abera mu parish number abasoba ne mukakaaga kwa parish is a collection of villages ate ebyalo biberako abantu nga 10,000 awo. I don't know parish omberamu ebyalo bimeka, I don't remember. Naye gwe soko okole mathematics ogenda okulabanga tewali kyezinza kukola ezo ssente. Era osanga ba MPs baffe n'osanga bakulembeze baffe nga bali mu oyo gasiya mbusimanyi emyoga mbusimanyi biki. Obubaka buno mubakole ki? Mubasindikire mubagambe nabo twagala tubabalabeko ku international platforms nga ate tebekulukunyiza ku president wabulanga omukulu agwekoledde ye nga ye kuba ayina that ability ng'omukulu agwekoledde ye kayikanga yezimbidde kala asobola okufunako okuyambibwa. Yes, asobola okufunako okuyambibwa, asobola okufunako okuyambibwa okwo. Naye nze nandibadde nsanyuka nnyo singa mbalabako ku zi platforms ez'enjawulo nga si mu Uganda wokka nga ate era bapushinga message ya nkyukakyuka. Recently waliyo Kusi Ideas Festival. Kusi Ideas Festival, this was the 5th, was it the 5th or the 4th? Eyasooka yali Ghana, eyaddako yali Rwanda, eyaddako yali Kenya, then eyazzeko yali Botswana. Kusi Ideas Festival, of course, its purpose kwe kupushinga agenda, Africa's agenda of is it 2064? I don't remember the date. I think it's 2060. Nayengo, of course, omulama gwayo kupushinga agenda eyo nga Africa yonna eri borderless nga tewakyaliwo ebya kolaki bya kugamba nti no wano waliwo ka border here and there okuyingira Kenya nga tewetaagisa visa nga trade. Agenda yaabwe nnungi nnyo. It will be a discussion for another day. Naye ne wabulayo ba activist baffe, ne wabulayo ba MPs ku panels ne kubulako. Nalabako Dr. Naluyima Emma oyo mukyalo oyo aina university ekwasaganya abaana abato nga ebasomesa ebyokulima. Nalabako Dr. Mugoyo wa African Development Bank. Be bantu babiri from Uganda abatendinga that platform. Of course ono mukyala wa NTV Sandra yali hosti n'abalala from different countries. None ku platform ngeyo nekubulako MP owa NUP nekubulako NP owenkyukakyuka to push our message further. So it's high time ekyo tukitunulemu era message eno mwegibasindikire bulungi nnyo. Kamalo batirayo ku comment zammwe wano malo okulaba Chibi Muwonge where is Uganda empya. Uganda empya Kelly Hart jali nabagamba nti anytime ajja komawo era ajja banyumiza story ensonga lwaki abadde abuzeebuzeemu. Nabagamba nti we all have a life before these cameras and before what you see. We all have a life. So tomanya muntu kyayitamu naye yabagamba nti kyayina byayitayitamu bitonotono. Anytime ajja komawo aberengera information agenda maaso nogikola ki nogipushinganga lwagipushinganga. So ekyo tubakunga nakweraliikirira teyali yasigamba nti yali yanedda talyangako yadde n'akawomanya abaana omugambo mwangu wa mangu gutokomoka. Abaana mutokomoka omugambo mangu nnyo. Teyalya gyali bulungi ono that akyalina byakwasaganya here and there. Ajja kukomawo bulungi. Muteeke date and time on the post of the concert. No, buli kimu kwekiri ano date eri nga 2 April 2024. So mu myezi ng'ebiri n'ekitundu okuva kati. Myezi ng'ebiri n'ekitundu okuva kati. Alright. Nabagambye nti njagala mukube ku masimu mubeeko ensonga nammwe ze mwogera oba ze muteesa on this talk show
enamba nagibatereddeko awo oba kanjiteeke ne wano. Let me actually put it here such that musobola okubeera nga you call in and say something. A lot is going on. Tomorrow tugenda kubeera Makerere Kavule fenna. So kamala teekaawo enamba y'essimu nagipinize mu comment section yaba oba ng'oyagala okubeerako ne choice awo gikope naye ku WhatsApp kokka teyitamu ku WhatsApp kokka. Let me pin it on the screen as well. How should I pin it? Kamala okulaba njipinning entya. Let me see. In the meantime wengira nga njipinninga message ya president wamu ne first lady nga bafunye message nti banominatingidwa. There it is as I pin the number jinjagala mukubeko. Thank you very much. Hi everybody, we are super excited to learn that Bobiwine, the people's president, has been nominated to the means so much to our story as the people of Uganda, knowing that now the world is looking at Uganda. Means so much to our struggle and means so much to the political prisoners and all the suffering people in Uganda. Yes, it is so humbling to be recognized at this level in the film industry. The Academy Awards, thank you so much for recognizing the Ugandan story, for standing with us, pushing our voice forward. And also we are very grateful to Nat Geo, National Geographic, you're amazing. We're grateful to Moses Bwayo, Christopher Sharp, yes, John Batsek, and everybody else that has been part of this film. We do not take it for granted. It is beyond our dreams. We can't believe we have come this far. The Ugandan community, the people who fight for democracy here cannot believe that the story is this far. Thank you very much. Yeah. By the way, we must tell the world that for us, this is not just a nomination. Yeah. It is another level of safety for us, knowing that the world is watching what's happening. Yeah. Now, we know that we're not suffering in the dark. Yeah. Thank you very much. We are super excited. And we're looking forward to being voted to win this award. Definitely. Yes, yeah, thank you. Thank you very much. Hi, everybody. We are super excited to learn that our documentary film, Bobiwine, the People's President, has been nominated to the Oscars. This means so much to our story as the people of Uganda, knowing that now the world is looking at Uganda. It means so much to our struggle and means so much to all the suffering people in Uganda. Yes, it is so humbling to be recognized at this level in the film industry. The Academy Awards, thank you so much for recognizing the Ugandan story, for standing with us, pushing our voice forward. And also we are very grateful to Nat Geo, National Geographic, you're amazing. We're grateful to Moses Bwayo, Christopher Sharp, yes, John Batsek, and everybody else that has been part of this film. We do not take it for granted. It is beyond our dreams. We can't believe we have come this far. The Ugandan community, the people who fight for democracy here cannot believe that the story is this far. Thank you very much. Yeah. By the way, we must tell the world that for us, this is not just a nomination. Yeah. It is another level of safety for us, knowing that the world is watching what's happening. Yeah. Now, we know that we're not suffering in the dark. Yeah. Thank you very much. We are super excited. And we're looking forward to being voted to win this award. Definitely. Yes, yeah, thank you. Definitely. President, are super excited. So come live. Thank you very much. Hi everybody, we are super excited to learn that our documentary film, Bobiwine, the People's President, has been nominated to the Oscars. This means so much to our story as the people of Uganda, knowing that now the world is looking at Uganda. It means so much to our struggle and means so much to the political prisoners and all the suffering people in Uganda. Yes, it is so humbling to be recognized at this level in the film industry. The Academy Awards, thank you so much for recognizing the Ugandan story, for standing with us, pushing our voice forward. And also we are very grateful to Nat Geo, National Geographic, you're amazing. We're grateful to Moses Bwayo, Christopher Sharp, yes, John Batsek, and everybody else that has been part of this film. We do not take it for granted. It is beyond our dreams. We can't believe we have come this far. The Ugandan community, the people who fight for democracy here cannot believe that the story is this far. Thank you very much. Yeah. By the way, we must tell the world that for us, this is not just a nomination. Yeah. It is another level of
safety for us, knowing that the world is watching what's happening now. We know that we're not suffering in the dark. Thank you very much. We are super excited. And we're looking forward to being voted to win this award. Definitely. Yes, Thank you very much. Kakati, there is something interesting about this documentary. I want to sing our critics bagambye mbusimanyi Bobiwine munalabisa Uganda, simanyi asiga Uganda erinye B, mbusimanyi bichi. Omanyi, like I always tell you, they will always come up with the lines ezibateeka mu defense, you know, biranga bagezaako okulaba nti at least nabo babako kyebogera. Naye wait a minute, ekiyasinze okunsanyula, tewali n'omu yavuddeyo n'agamba nti nno ebintu bino bikyamu. I mean nti oba bifumbu balimba, nti oba documentary elimba. No, tewali n'omu yagambye nti nno bya bulimba. At least that is obvious. At least kale ekyo bakimize ne batyo okuswala. You know, tewali n'omu yavuddeyo gamba nti nno bino bya kiwaani tebyaliyo mu Uganda. No. At least ne bu clips obusinga obuli mu documentary eno mubulina mu masimu gammwe. At least nze ndowooza buli clip njina wano mu computer yange. That is a fact. Ntono nyo ze sitalina kuba ne documentary eyo ng'etandika clip eyo bagijja mu Bobiwine's bannange bagijja mu gundi ki mubanda wa Kabaka eyo reality show. So buli clip nze nyizo gamba ku documentary eyo okay nyizo kuba nyinako nga 90% mu computer yange. So you guys have this content. So tewali omu yavuddeyo kugamba nti nno ebintu bino bya bulimba. Yeah, buli kuba byaliwo mu Uganda era buli omu yabi witnessinga. Only that abantu abamu teba paying attention naye nga at least wali sinakulirayo comment bwetyo. Naye oli avayo n'agamba nti nno tulabisa Uganda, mbono sitwagaliza Uganda. Se ngamba aba si muntu mwesimbu era ngamba aba si wa mazima because kiringa buno obuvubuko obwakayiga okubeera ku radio ne kavayo ne kanenya Bobiwine mbusimanyi asibisa abaana mbusimanyi bichi nalemu okunenya oli akola ebikolobero ate n'anenya His Excellency Bobiwine. So omuntu avaayo n'atandika okugamba mbusimanyi tulabisa Uganda mbusimanyi tusiiga Uganda erinnya ebbi ngamba balimba because ebikolobero babikola in broad daylight ne bawamba abaana baffe in broad daylight ne babatta engeri gye batamu Rita Nabukenya yali so painful. Engeri gye batamu Dani Cheyu ne bamukuba eriiso ne bamukuba essasi mu liiso yali so painful. Engeri gye batamu Asumani Wariendo, engeri gye batamu Bone Omara, engeri gye batamu Sweet Pepsi, engeri gye batamu Ziggy Wine, engeri gye batamu Franka Senteza, emmotoka n'emukoona nga buli omu alaba n'emufootola nga buli omu alaba. Oyagala abantu bakole ki? Sigamba ati no tulabisa Uganda nti se tujagaliza. Nedda. Tulabisa Museveni agikulembera enseso olwo kitegeera nti nno Uganda ekulemberwa dictator. Tewali n'omu atayagala Uganda. Actually omuntu abikkirirako ku bikolobero ebigenda mu maaso mu Uganda yatayagaliza Uganda. Olw'ensonga singa oyagala Uganda era ng'oyagaliza Uganda wandibadde actually at the forefront okulwanirira Uganda ekyuke edde mikono emituufu. Naye abantu baddeyo ne bagamba simanyi mwejje bbi temwagaliza Uganda mu posting ebintu ebibi about Uganda. Nedda, it's not the case. Bali abakola ebikolobero ebibi be balabisa Uganda balekerawo bikola, balekerawo kutulugunya abantu, engeri gye bawalakatamu Kakwenze omugongo. Otunulira omugongo gwa Kakwenze mabega n'ogamba naye bano bantu oba nsolo. Kati if we don't expose that to the rest of the world, baani abanakitegeera? So sigamba no situwagaliza Uganda. Nedda, Uganda tujagala nyira ensonga lwaki twagala ekyuke kulemberwa omuntu nga President Bobiwine atambudde kali exposed, atali sigamba nti ayagala sente, omuntu ali already kugamba manyi omuntu okubeerawo nga yalaba nga talina kipya kyakyanoonya wabula ye nga ayagala bwagazi kusereza butereza ki ensi ye. Si bano ba Museveni abajja n'obusiripu obuyulise bulimu ebituli nga n'obamubuuza oba yalidde ekyeggula akuddamu sinaba kulya
oba kale ng'ayinza n'okulimba ati nalidde naye nga tannaba kulya. So obanga owulira nga tulabisa Uganda guvaayo odibange bye tubeera twogera. So buli mpulira agaboozi bwe gatyo ngena ne ngamba naye wait a minute, bano bantu ki? Naye ne nzijukira nti there are some people who benefit from Museveni's dictatorship. Era nga body will do anything possible to cement and perpetuate his longevity by of course okujabula buli kimu kyetuba tukoze kyetuba twogera. Nga maliriza bakoola once again, tomorrow at 11 a.m. we are all going to be at Makerere Kavule. Tomorrow 11 a.m. we are going to be at Makerere Kavule for the screening of Bobiwine, the People's President. That's the documentary that showcases what transpired during, before and after the recently concluded sham elections of 2021 that were held on the 14th of January. So the Bobiwine People's President documentary that was nominated in the Oscars is going to be officially screened tomorrow at the offices of the National Unity Platform. And it's going to start at 11 a.m. So we call upon each and everyone, those in Mbarara, those in Guru, those in Arua, if you can board a bus, please come and be part of this screening. It's going to be the second in Africa. The first one was in Kenya, you remember, before it was put out there for everyone to watch on YouTube. Eyasooka yali Kenya, kati zeeke genda kubeera mu Uganda. And this one is not really actually organized nga omanyi nti Nat Geo yebadde ekwasaganya its distribution across the entire planet. But this one egenda okubeera nga a screening by tomorrow. Leadership ya NUP yegikuttemu era nga ne president yennyini agenda kubeera wali nga atudde ng'akola ki nga naye kennyini ali part of the screening. So I call upon each and everyone, if you're not going to be part of this screening, at least invite a friend. Yeah, and if you're going to be part, don't come just like you, at least invite and come along with at least 2 or 3 friends or even 10, but make sure that you at least come with at least 1 person. Gwe mukyala jangu ne bbaawo, gwe musajja jangu ne mukyalawo. In that perspective kyentegeeza nga mission y'okugenda okuscreen okulaba this documentary, ubanga gwe mukyala gwali mu bugipushinga perereza bbaawo mugende mwenna, obeera nga gwe musajja gwali mu bugipushinga perereza mukyalawo mujje mwenna. Omba mulina ku baana abo 3 bana, tewali kigenda kubeerayo nti oba tiyagaasi oba biki, nedda. Nze nkugambye yes, Museveni nga omanyi nti is drunk on power, era ajja kukola buli kimu ekisoboka okulaba nti no asigalawo, asobola okuteekawo resistance, tebakyaswala. Yes, naye nkugambye in most cases bakikola kututeekamu that fear. So nothing is going to be kujjako if the worst comes to the worst. Naye nga jukira nti Museveni ali mu ICC, gwe kyolina okumanya kwe kubikabikako kwolaba ennaku zino kubabikkako abali bawakana artist nabalirira lawyer n'abannyonnyola ate ngera njagala mukomya watu update wale bali bagamba nti Bobiwine alimba, wale bali bagamba Bobiwine alimba nti tasola twala Museveni mu ICC. Na okay, katunoonye ku balawyer tubakole ki. Tewali TV station nemu yali hosting zero yoyo osafefeka twamu hosting wano ku JB Muwonge, ate ngera tugenda kuddamu tumulete abawe updates omusango kutuuse wake. Abali wakana baabunira weeba, tewali n'omu yaddamu kwogera kigambo neki. Abali wakana nga bagamba bate kisoboka. Omusajja akoze ebikolobero biyitirivu bingi, bitirivu nnyonnyo. Omusango gwe Kasese Winnie Kiza wamu ne timu ya Dr. Kano Kiza Besji we baamutwala during that time, was it 2016? Of course Museveni ayinayo eri tiimu, sigamba nti naye abeera nga teyeetega here and there. So omusango baagucyanga bwe gutego gwoleru okutta abantu abasoba mu 15 mu Lubiri.
omusinga omusango bagukola ki baguchanga se Museveni ne bamuzuula nga teyayina yayedde ki musango n'akamu ne this time round evidence muyitirivu nnyo affidavits bafilinga over 215 so tewali ngeri gyayinza kuwonamu tewali kintu kyasinga kunsanyula bonna abaali bawakana basirika omulundi gumu tujja kuddamu tunoonye ku lwoyo tumubaleetere Bruce Afran abannyonnyole kigenda mu maaso of course how do they say it tekikkirizibwa kudiscussinga cases ngezo naye of course bali basajja bakulu sigwe gusoose okudiringa n'ensonga ngezo bamanye ekyokwogera nga olina kyomubuuziza. Then the other thing hope sizate tezirime kubeera muki zirime kubeera mu ICC si kyeŋŋambye era tobeerayo na hope nene nnyo kyenkugambye nti ensonga lwaki Museveni ennaku zino abikkako nga n'enkya our screening is going to be successful it's because ate okujjayo enjala ziri ze yajjangayo mu 2021 2022 2019 ezo njala ziyajjangayo n'atemula butemuzi n'atirimbula butirimbuzi azitya this time round because buli kyakola ki recording bwate kyongerako evidence musango guli nga anytime obudde bwe oba maybe yanditutte emyezi nga 6 balyoke bamuyite yeewozeeko nga kiyinza omutwalira emyezi ng'ebiri oba 3 olw'ensonga bino byayongeddeko kola ki byayongeddeko kola so ensonga lwaki abikabikako this time round it's because kamera z'ensi yonna kati zimutunuulidde ate kati kyeyongeddeko ekya Oscars olwaleero ntunuddeko ku kitimba nga ngezaako okufollowinga Bobiwine the people's president gwe buli muntu ali mu kuwandiika about it everyone kugambye yagaininze traction y'amaanyi nnyo okwetoola ensi eno yonna everyone is writing about it kyekiri kyenagambye nti Oscars being nti ziri internationally recognized era nga zisinga okubeera in film documentary n'ebisigadde kati buli omu yeebuuza what is it about this documentary you know bano lwakuba bakoseza linnyafu bano abagundi bano bangi My Africa magazine bakoseza linnyafu kansooke mbanyonyole ku linnya lino erinnya lino the ghetto president lyerinnya eryasooka initially the ghetto president lyerinnya eryasooka documentary eno nga bagikola Moses Bwayo ne Christopher Sharp erinnya lye baagiwa bo nga bo lyali the ghetto president initially ndowooza mpulira bulungi initially lyali the ghetto president then Nat Geo ubagiraga in different places Nat Geo we yaji taking over negitunuulira bulungi negamba n'erinnya lino lino kola ki tulina oddikyusa the ghetto president defeating bulungi message eri muki mu documentary eno nga balabira ddala nga lino okukyusibwa era ndi basuggestinga Bobiwine the people's president kati bano just bakoseza linnya kadde nenga date yiyo this is January 25th which is today kugambye everyone is writing about it there. Bobiwine's documentary gets prestigious Oscar Awards nomination today. Kugambye every now and then abantu begenda mu maaso nga beeyongera okusearchinga about this documentary so kyekiri kinagambye nti nno message yaffe y'enkyukakyuka kati engeri gye badde spreadingamu ate kati yeeyongeddeko nnyo kituyamba nti ne president waffe kennyini atukwatiddwe omumuli atukulembedde era ali mu kuwenjula tuyitewo ali mo safe kati nti buli kanaamutuukako kigenda kubeera kizibu okuddamu mukwatakwatako ebyo badde bamukwatakwata tulaba nti nno luli abadde akwatibwako ensi neewaawaala Al Jazeera ne posting newandiika BBC CNN biki Sky News amawulire ag'enjawulo okwetoola Africa nti Bobiwine akwatiddwa this time round ate kyeyongeddemu ndowooza emirundi ndowooza like 50%
ku chances okubeera nga buli kigendo okubeera nga kati gwemanya kamera z'ensi yonna zonna zitunulira olugendo luno olw'ensonga olugendo lwaffe story eno lwanjawulomu nti nno the story is about fighting a dictator who captured power in 1986 ng'ate ensi yonna emanyi how dictators react to a strong force that happens to be shaking its position. So bakimanyi bulungi nti batta basiba abantu bamanyi bulungi obukodyo bwa dictators obakozesa okusilencinga dissent. So this nomination n'ensonga lwaki buli omu kati atusearchingako everywhere, buli omu searching about this documentary, buli omu searching about Uganda Bobiwine supposed president, story ya njawulomu ate era buli muntu ayagala okukola ki kumaki. So about African news, Bobiwine's documentary receives Oscar nomination. Kugambye everywhere gwekola bukozi wa Google search everywhere munawulira everywhere yeah, it's interesting. Manyuli kiba kibi omuntu okulwanira in darkness kuba tewali n'omu agenda kukulaba bulumi bw'oyitamu naye kati it's no longer like that. Oli wakugamba nti nno e Cameroon president waayo amazeeko emyaka yo bamaze kati emyaka emikubaana mu something toyinza kikkiriza simply because story yaabwe tirabikidde nnyo mawulire ngaffe kati tewali n'omu atamanyi mu 17 amaze yawamba Uganda mu 1886 because of all this. So kituyambye nnyo nti n'ogenda mu nsi ki n'otandika okweyogerako oli agamba Museveni the guy who is fighting this young man. Sanza abantu bangi oli ng'akusanga ne cabinet n'agamba I've seen that with this Ugandan young man, Bobiwine. The one whose election victory was stolen by this old man, Museveni. Nosanga omuntu nga followinga bulungi ebigenda maaso simply because of all this. Kati gwe kuba akafaananyi ki ekigenda okubeerawo because of this nomination. Ate nga Oscar tugenda giwangula. Gwe lindirira nga 10 March this year. Yeah, ubagenda okwanawunsinga abawangudde naye twagiwangudde dda naawe twagiwangudde dda. Alright guys, kandeme kulwawo nnyo njagala kubaako birala byengenda nkwasaganya nagambye nja kufuna ngawo obudde mpitereko wano tunyumyemu lwakuba timwagala ate kuba ku masimu nabatereddewo ennamba y'essimu awo naye nabateddewo ennamba y'essimu nga njagala mubeeko nammwe kyemwogera because there is a lot that you can John Sempala JB naye kirabiko okozesa AI okufuna articles zino zonna nena sikozesa AI nsobola okikola wano live. Let me show you. I don't use AI. Again, I don't use AI. Can typing every typings Bobiwine the people's president right now. Actually, can cause this Zizo. Sita gakozesa AI. Gago. Tunulira. Simo. Deadline in Najibalaga recently. No, I don't use AI. No, I don't use AI. Top stories. Zizo zona. Zizo. Zizo zona.
nzizo zonna about zonna nzizo ndowooza akafaananyi akali wano okalengera bulungi oyinza okugamba nti naye oyo nga si Bobiwine edda kangende ku page 2 zizo 1 day ago 20 hours ago this is a new telegraph ono simanya sasa radio babzirizawa business wa yoba yawa Financial Times mwena mujimanyi that's too much nawe kenyini osobola okwekebererako awo n'okola ki osobola okwekebererako ku Google awo n'okola ki nawe n'olaba what is Financial Times eno njiwalaze right everyone is searching about Bobiwine the people's president bagala kumanya what is it all about yeah naye mbagambye wali nti temwagala kuba masimu tubeeko wetuwayamu essimu nagibatereddekaawo that is 07377776 kamba waye dakiika 5 zokka zigenda kuba zimala okay dakiika nga 10 that is 10:20 mbere nga I close also westafunayo omuntu ayagala kubeerako nekyayogera then ngenda kuba nange mbakola kimbasiibula ngenda ate mbeeko ebirala byenkwasaganya Kamya Ben Florence Nampija John Sempara Koni Naroga Abel Naswa France Florence Nampija mwebale kubeerako mu comment section nga mukola ki nga mu kubaganya ebirowoozo here and there Nakazi Joelia Fazila n'abalala bangi abatayitidde mu comment section nga gye muli mu followinga bulungi ebigenda mu maaso Maureen Sabila Kelly Hart Akida Mariam John Sempala ogambye nti otusomeseza nnyo since oba when no na joining social media platforms zino like this YouTube channel actually najigula mu 20 nasooka nenzigula wemu NBS ne nkuba strike impitirivu nnyo ne bagigalawo that was in 2016 when najigulirawo ne bankuba in 2018 yeah ngate yaliko abantu bangi ne bagigalawo then nedirayo ku Facebook because I was having a Facebook page that is JB Muwonge najigulawo when banange sikyajjukira when nenga ddannyo it was 2016 17 yeah mu page transparency of course details jeziti then eyo gye nakoleranga of course ebintu byange era gye nkyabikolera ebyokuposhinga message nkyukakyuka hantu nga bagana JB video lwaki toziteekako ku YouTube JB video twetaagayo ku YouTube kuba waliyo abantu abaliyo nga tebali ku Facebook tebali ku Twitter nga bo bali just ku YouTube ninga okay so since then I've been here atenga nkyaliwo until when wetunakyusa ensi yaffe eno Uganda kuba gwe mulamwa ensonga lwaki nze nganze wombuuza ekibuuzo lwaki na creating platform zino ez'enjawulo kuba ku buli social media platform nyinayo platform ezimu nazigaba abaganda ffe bazikolereko yes it's because mainstream media mwena mukimanyi eri compromised tegenda tupushingira message twagala ate nga ffe abantu ffe kenyini ffe tukosa social media ensonga lwaki nze paying attention ku bino ebibuuzibuuzi mbu nno social media teyina kyegasa abantu beerabira kintu kimu nti nno abantu abakozesa social media yeffe kenyini bannayuganda wenzija wano nenjogera olulimi luno lwenjogera tekuliiko mu Sudan agenda kujja ku live stream eno atandike kudda mabega awulirize no tekuliiko mu Nigeria agenda kudda wano
tekuliko munaggana olulimi agenda kwata lutegeera kugenda kubeerako bannayuganda bokka era n'okola post ku Facebook n'ofuna reach nabagamba oli eyo page gye Muwonge waliwo yatuukako nga on a monthly basis posts ne engagements yali mu bukadde 8 mukadde 8. Do you know what that means? Nga you can reach 8 million people engagements aba commentinze aba likinze in just 1 month. Ogwo mwezi sirugwerabira gwali gwa June mu 2020 June wa 2020. So twapenga attention kweli bibuzibuzi by'abana abasajja mbu simanyi social media teyina kyegasa because kintu kiri ekifa abantu feke nyini fe tukoza social media eno kati akabumalo kamanya n'okategeera bulungi tandika kupushinga message kuba okimanyirawo nti no abagenda okujeetaaga gye bali ate ne kituyamba ne kituzaamu n'amaanyi nti tuteekayo message eno munange mugipushinga ne mugisharinga bu video bututeeka ku TikTok ko tadde ku Facebook ka documentary ko kozaawo ngolabisa mu 7 at the end of the day ogenda okulaba nga abaana bakatambuza ne kikuzaamu n'ogamba n'enkyako okoleki ate n'okasanga nga kali ku platforms ezenjawulo zoba tetusuubira na kusuubira n'ogamba bwe kitwe kikola so by then wekyali bwe kityo ningamba the only way kugenda maaso nga tukola kintu kyekimu because I have a belief nti things always change in your way provided you keep doing the right thing every now and then. So kasita tugenda maaso nga tukola kino kye tukola nga ate amaanyi tugongeramu ne ku bukodyo bupya. Ensonga lwaki Museveni yajja ku Facebook, ensonga lwaki internet yajongeza bei, ensonga lwaki n'ebitundu ebimu tebirimu internet connections simply because tayagala abantu beyo ba accessing online information. So wabuzeeyo omuntu akuba essimu right ndowooza red tag yugyo gambe katusabe dictator aleme kuba mutia gas nga mulaba firimu ne olaba buli kyakola kyongera bwongezi mulabisa gwe kyolina okumanya tewali kintu bwatuleka ne tugirabira nga bwagenda tuleka tugirabe fe tugenda okufunamu bwajja tutataaganya n'atukubatia gasi n'agezaako okugiremesa era fe tufunamu. Nze nkugambye akubamu akafaananyi nga amawulire gafulumya enkya nti Museveni Uganda's dictator Museveni alemesezza abana-Uganda okulaba the recently nominated Bobiwine the People's President documentary. Such a headline ebe egenda ku trending ansi yonna nkugambye currently buli muntu ali mu searching about Bobiwine the People's President kwa buli omu ayagala kumanya kwatagana ku kiki ekigenda maaso mu nsi ya Uganda. Kati gwe kumaka faananyi ng'enkyama gye gasazeeko ekitebe gasazeeko abantu mawulire ekyowooza gaba gagenda okutrendinga mu nsi yonna. So si ne Museveni naye olumu ateekamu ka common sense n'agamba omanyi omwana kamuleke bango yali wanika wano wo yankuba jje sinajja obula yankuba jjoka so si musiru si basiru tebalina kye basobola kukola. Nabagambako olumu twali na ku TikTok before the Namu Summit during the day before the United Forces of Change Conference. Nembaga Museveni agenda jikiriza ebeereyo kuba tayagala kwerabisa mu bannamu delegates kuba cameras mpitirivu nnyo zaali focusing on Uganda. Era bwe kyali waliwo ebintu byolaba nga agenda bikola n'ebintu byolaba nga tagenda bikola lw'ensonga naye mugezigezimu abala sigamba nti musiru abala n'agamba kino kigenda kundabisa nnyo kankireke. Era walaba nga olunaku olwo mu Katonga wakeerayo deployment ey'amaanyi police military UPDF nga basazeeko mu formations ez'enjawulo nga bwe nabagamba nti ensonga lwaki basalawo mu formations ezo tebeesigangana. So naye baafuna justice mwegi babaga mumanyi mwamuke ekifo ekyo muleke Bobiwine muleke Besigye muleke muntu n'abasigadde bagende maaso n'olukuŋŋaana mu baveeko kuba bakimanyi kyali kigenda balabisa. Lwaki kyali kigenda balabisa batya? His Excellency Bobiwine Dr. Kano Kiza Besigye ne bana abaali party bawini kiza n'abasigadde
si be bantu abali awo abasakambinga to pressure, no way. Era Besigye yakutera ebifaananyi n'akugamba nti batusazeeko wano naye ate tugenda mu maaso ebeereyo, ne president n'akulaga nti wadde deployment gyeri n'agirinya era ne mudropinga wali n'avaamu, obusajja ne bukwata ekkubo ne bukola ki, ne bugenda. Only that nga bwe nakugambye nti in most cases badeployingawo just kuteekawo fear fact eyo nti abantu abamu babeere scared of baleme kubeera part, and in one or the other they somehow succeed in that. So kati tomorrow tayina kyasobola kukola gwe kyolina okumanya, tayina deployment gyagenda, ayinza okukolawo ka deployment awo katonotono naye nga tewali kyagenda kukola, kuba buli kyagenda okukola kigenda kuba kimulabisa. Ekyola president alina omukisa bannange, gwe imagine documentary eyo bandigiraze ddi, tewali TV n'emu ya Uganda yali egirazeeko, yafuluma dda ku Nat Geo gyeri, kanjibalage wano genda bugenzi wano ku YouTube. Nkimanyi bulungi nti ensi ezimu tezikola ki, tezinafuna access. This is National Geographic. Yeah. Yiyo yesooka gyeri bulungi, wadde nti erimu kwegamba ebitiisa biyitirivu nnyo okutta abaana, kubakuba amasasi, tiya gaasi n'ebisigadde. So kati YouTube yagiratinga era ekuterawo notice nekugamba this video may be inappropriate for some users, nogamba I understand, nogenda maaso ng'okola ki. Yiyo giri bulungi, naye nkulaga nti mu Uganda tewali TV n'emu yali yadde ka snippet, you know, tewali amala okufuna wano waliwo ali mu kukuba. Hello. Kebi. So. Nze John Sempala. Hello. Ya Kebi. Ompulira bulungi? Nze nkuwulira bulungi kirabika gwe. Ddoboozi nga liriko wansi. Kanyongezeeko. Ate kati era likyali wansi? Okay, nkuwulira kati. Nze John Sempala ondaba ku Oh yes, ole chat zo tumaze emyaka. Yes, John Sempala. Babange nze sikuwulira kuteesa ku nsonga ezo kuba okimanyi bulungi ffenna enkyukakyuka zetwagala. Wabula mbadde nkukubira okugamba genda mu maaso n'ebyokola. Yes. Sikuwagira nali simanyi nti olina wafunamu entalo nebanaaba tubayite batya hackers ekirungi BBC yabiwandiiseeko bajja kubitereeza abo bahackers bawusobola. Actually bakola platform zange zonna era ezimu sinnaba zifuna ziri nnyo. Okiyonyoddaawo nti nze nali manyi nti ngaffe abantu bangi okimanyi twali mu struggle netugwamu gas netudda ku birala naye manyi nti nawe wokyusanga wewali naye tusobowe twatulangayo terikiriyo tukola kimpozi nga nawe ebizibu byakuddira kale kyekyekukubidde okuganira etusonyiwe tuwagira nyo ebyokola era mbabi ate wazeemu olina kits mpya tulina biteekamu ebirungo kuba ne tekinologi kati w'amaanyi nnyo. AI zi chat GPT kwega ebintu biti tulina okugenda n'omulembe era njagala kufunayo ka audio mixer wano kabeere nga kannyambako bulungi okubeera nga ntereeza watandikira wali nga twebuuza naye ono abeera kugamba not just that but the engeri gyofunanga mu live we Uganda
kugamba abanagala amawulire gagenda okutumira ebyabaddeyo balowooza tuli basiru ate nga twabirabye live kati bano NTV oba bagenda okunyonyola kuja kakati alimola abantu bangi nga twabuuka because of that eyo mainstream media eyo bagenda ne bagicompromisinga nga the only solution gye tuyina yeye okugulawo emikutu gino era nze nkubiriza nnyo baganda baffe buli omu agende maaso ng'asobola okubeerako at least platform gy'abeera platform tuyogereko bwobanga tolina kyogenda kukola bwobanga at least kyogereko kuba kyangu nnyo okubeera mu butiitiiza obulamu bwonna n'otuuka n'okaddiwa nga tewali kyokoze mu bulamu kubanga otya naye akabiri especially I said JB twetaaga JB nga mutwala mulanga bakoleki abantu mutwalo nga mulamba nga tukola ebintu bino nga tuweereza on different platforms mutwalo gokka ate nga tuli from different regions the challenge tuyina nti the few who come out show their faces and talk about the situation back in Uganda basinga tetunaba kufunayo kale ng'oli specifically akikubira mu lusoga oba oli akikubira mu lukyoli oli oba oli bannange naye ekyo okimanyi nti nkyogere nokuwulikisa ng'omuntu omuna akugana musosoze naye Museveni yasooka okukola kwe kukuba abantu kugamba abali mu buwanga obutonotono nga tabakkiriza kubaako nabwekyukiro tebayinza kuteekawo kaleediyo nga tekamukusapootinga kati omulawe eddoboozi kyeyinza okuva ekalamejja eddoboozi kyeyinza olusoga baasooka ne babaabuwaza paka kati ne batandise abamu okuvaayo naye abavaayo nga batunoonya abatwogera mafuukule eddoboozi yankola ekyo baagikola baavuwaza buli muntu yenna nga towagira baamwavuwaza nti bazitta n'ebirwadde actually obeera nga oli ku kitundu obanga olina ekyalo kukyoko ng'oli musajja mugagga nga towagira regime bafuba nnyo okulaba nti bakuzikiza okumalako ekyo kyoyo girina ekisampu eri abasigadde kati n'abalala balaba ne bagaana ekire kati ekituyambyeko mundana nti abantu bakola ki mitima gyakaluba abaana kyebaga mitima gikaluba abaana baga nti ati kugamba baabuuka wansiimu Bobi bwe yajja naye nekirala omuntu yekyawa naga nti kakati ate what have I got to lose kubanga ewaffe gyenva ebudabiri batwalayo baleeta waliwo amataka ne gatukuba ettaka lyaffe ne balitwala kati nenzija wano naye era nemuntundira akampu ku kkubo tebanzikiri kati nkola ki nolwekyo basawo katutwogereko otuuka ne weekyawa and that has been nekati awotobula wano naddala mu Kampala abantu bangi batuuka ku stage nebekyogerako nebatabeerawo kyamaanyi nnyo ne bakolamu okwekalakaasa peacefully nebatabeerawo kyamaanyi nnyo kakati mitima gyakaluba wetwasuke then abantu abalina obusobozi nebutugambye guba nga balina platforms abaana gye bayinza okukozesa byasobola sikya buli omu omulimu gwokola gyebyo mulungi nnyo webale nnyo okusiima muganda wange webale okusiima okwo kutuzaamu amaanyi olw'ensonga obeera eno n'oyogera n'okola biki n'ogaana naye oba waliwo omuntu
akola ki naye ogenda okwekanga nga akantu ke wakoze oba ka video ngaako n'okasanga ewantu ng'oli akasalensi n'oddamu amaanyi twazuukanga ku makya nnomenya episodes n'otuwa bwino akaseera newajjawo baenanga najja ne batulimba nga twabirabigedda ebale nnyo okukuba simu na ku twisiza obubaka obwo webale nnyo nakwagala nkyukakyuka because tuli abantu obukadde 47 plus naye oli wabeera nga yasalawo n'abeera nga si ku wagala bwagazi nkyukakyuka naye nga abeera ku platforms ez'enjawulo n'abeera nga afollowinga bulungi kizaamu amaanyi kiba kitegeeza ayagala okwekuumira mu kumanya n'okubeera nga anya buli kimu enda mu maaso mu Uganda. Kale oni narogo gambye nti Museveni talowooza Museveni talowooza naye waliwo ekintu kyabagenda okukola naye kenyini nyina alaba nga agenda kwokya kati nga kino ekyenkya tayinza kuteekawo embeera gy'asobola okuteekawo kulemesa abantu kugendawo naye nga tasobola kuteekawo mbeera kulemesa era bwakikola ate ffe tuba tugenda okukifunamu kubamanya ati ate kaba jjukira we yali aganye NUP leadership okwaniveeringa ekitebe kya NUP jjukiramu akaseera ako okimanyi nti nno olunaku lwakya because of the fact that nti president ya nominating on the 3rd of November 2020 to run for the president of Uganda batch designing abati ne bagamba within 3 years tulina okubeera nga tutaddewo ki ekitebe kyaffe era unveiling of the national platform headquarters eziri Makere Kavule zaali zina kubeerawo nga 3 waziti 3 ya mbasirabidde naye Museveni n'abikola ki n'abirinnyamu eggere n'abagamba temujja kiggulawo ne basiibawo olunaku lulamba ne basulawo ekiro kiramba mukyajukira ebifaananyi ebyo nga bwe bali bakyakuumye bakuumye ekitebe ekitanaba kuggulwawo naye baatunamu ne bagamba naye tunaabeera wano paka ddi nabo ne balabanga bye bakola bya kisiru ne bavaawo ne bagenda tekyaggulwawo era twamulabisa nti era yaganye tukola ki kati even this time round documentary gyeri ku YouTube gyeri ate tuyinza n'okikola tugitambuze Uganda yonna tugende tugirabireko eggulu tugende tugirabireko Arua tugende tugirabireko Embalala tugende tugirabireko Masaka tuyinza okukikozesa effujjo watunyiiza kusaaga n'okusaaga tuyinza okubiteekamu obukodyo ne tugamba tugenda janiveiringira kati ggulu katugenda janiveiringira Arua kuba erimu enfa ya Yasini Kauma gwe baakubira amasasi Arua tuyinza okugamba tugenda girabira Jinja tugenda janiveiringira gye so tewali kyasobola kukola gwe kyolina okumanya ne bwakikola enkyatasobola kikola every day you know so wali omulala yagala okubeerako nekyayogera nga sinaba ku signing out Rashida Koni Naroga Kato Thomas Red Tag. Alright guys, ndowooza tujja kuba tuddamu tomorrow. Nyinza okufuna oludde tomorrow nemba tuusaako ebifaananyi oba live stream ez'enjawulo ezigenda okubeera nga zistreaminga this documentary, however much it's going to be just kulaba bulabi naye anything ekinabeerawo ngenda kubeera nga nzija anytime waliwo abadde akuba naye ate avuddeko alright kansooke sampling eko nabba sampling sigala balaga documentary y'enkyo of course yo
tuyinza kati kisabukulula kati ne waliwo akantu kano mbeera njagala nnyo mu live stream zino zenkola artist n'ensembyayo ka documentary ku bumu bwentera compiling such that bukujjukiza Museveni yaani era lwaki twagala okukola ki okubeera nga tumujjako mbatereko kano nga as I wind up because it's really very important. Yeah, kakano let me see. Yeah, here it is. Museveni, who has been in power since 1986, turned into an autocratic leader bent on silencing the opposition, changing the constitution, and suppressing the media in order to maintain a firm grip on his power. Okay. Hello. 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 Yes, Mr. JB. Wanji sebo. Jebaleko sebo. Kale sebo nawe jebaleko. We balikuweereza. Kale nawe balikubeerako bulungi. Tusiima sebo okutuwanga ku update ezo tuzeetaaga nnyo. Bali kusiima. Genda maaso. Kitegeera. Ebigenda maaso byogerako ki? Ebigenda maaso. Ebigenda maaso mbiraba obusajja tubusobola. Okitegeera. Agogo mateeka. Lwakuba nti kati nze ninamu ekikyakola ki ekikyannuma ekitegeera okutuuka kati ensonga yange njagala mugiyisaawo okutuuka nga tufunemu obusajja butulunge. For example, enkya waliyo okulaga muvi ya president, the people's president, ekitegeera kiteebe kati obusajja webujja tugambe bajjukira bo we bajja bafunako tugambe for example bazze okusabotaginga okitegeera kukyankalani bakwatako abantu nga 5 oba 6 ne babatwala okitegeera kyokka mmwe muliwo nga 10 oba abantu 2 okitegeera ate ne musaasaana ekyo ekintu kiba tekikola makulu. Kati ffenna kye tuba tulina okukola kugamba nti nedda tetukkiriza bannaffe kugenda kukafiiramu, ffenna tuva wano, ffenna mututwale okitegeera na bulungi tulabe ffenna ebatumalirayo munda, ffenna batutwale ebaba baagala okitegeera. naye tuleke kudduka ffe ne tuleka bannaffe 3 4 babatutte bo bakafiiremu eri okitegeera ffe tusaasaanye. nedda ffenna tusigaleyo tusibe omutima tugambe basajjammu tutwetole kakabangali ka poliisi tulemereko tugambe yes oba mwagale tutwala ffenna mututwale muleke kutwalako bamu ffenna mututwale omulundi gumu okitegeera. naye kuba kwekalakaasa kuno okwa bulijjo nga tuliyo ku makubo tuli bangi okitegeera bagamba eddoboozi teririkiriya eddoboozi eririkiriya oba kati lirikiriya nze nkuwulira bulungi kiraka kati lirikiriya kuba kati nange nkuwulira kiriya nnyo okitegeera nga nteesa nti bwetujja mu bungi okitegeera babo bajja nakubamu awo ne bakubamu awo kitiya gaasi fena ne tusaasaana okitegeera ne bayolayo nga 3 okiraba bo ne bagenda ne batukangirako abo 3 ne batulugunya abo 3 naye kiba kisaana ne bajja ffenna ne tulemerako ne tugamba ffenna mutujja wano mututwale okitegeera tulabe abantu 100 we babamalira mu kkomera okitegeera. olaba eyo approach eyo yeyeetagisa especially kati nga
mu time zino ze tulimu olw'ensonga tutestinzeeko ku Museveni the previous years. By the way, sigamba no olugendo lwaffe luno muno twakaluyingiramu nedda. Museveni yalwana emyaka 5 yayingira ensi mu 1981 n'agivaamu 1986 yayingira ebyobufuzi bino n'okutuzuukusa ffe abavubuka twebereremu tubeere nga tutunulira ensonga nga bwe tuzitunuulira 2017 tuli mu mwaka kikati 2024 oyagala kuŋŋamba ntino twakabiyingiramu nedda. So I believe tulina okukyusa ku tactic era nzikiriziganya naawe naye tactic eyokusa tuyina ndowooza okubeera nga tweyenkalejinga okuvaamu akatenga ako kyekyakubisa pulezidenti waffe akayimba kali nti nno abaana ba wano temuba nakalingo because yes akatenga ako kabeeramu naye tulina okugraduate akatenga ako tubeera nga tetukyakayina kyekijjo tusobozesa okubeera nga munafu bakutte nga tulina abantu 15 ng'obusajja tubugambe naye tusaji mukola ki gimutwala ekintu ekyo kikyatubulamu Abanayuganda ndowooza tukyapulayinga ko kyapulayinga naye kati jebbi kati mulina ku gundi kati mulina eddoboozi mukasuka amaloboozi ago abaana bagabulamu kati n'ekirala jebbi n'ekirala jebbi okiraba wewabaawo for example nti waliwo ekibaddewo e Kampala tugambe omukulembeze waffe bamutadde ku house arrest okitegeera omukulembeze bamutadde ku house arrest ow'Ejjinja yimuka ow'Embaale yimuka ow'Iganga yimuka ow'Masaka yimuka ow'Embaale yimuka oweka north east wonna mu central okitegeera tuleke kugamba abo b'e Kampala kati president ali Kampala b'e Kampala bwe balina okwekalakaasa okitegeera ate nga n'ekirala kyetulina okumanya kikati bano abasajja most of the security forces bazitadde nnyo zisinga wano mu central okitegeera kati ate eri mu north tebalinayo nnyo maanyi gali awo mu security okitegeera nti ate abo bo basobola okukola ku gundi ku nkiyite ntya ku nsasagge eddoboozi likendeddemu nti olaba mu north awo oba mu regions endala zonna tugambe eastern north western eno okitegeera ompulira kati nkuwulira bulungi liba likendeddemu kyembadde ngamba nti tubaawo nga tufunemu misunderstanding oba bakutte omukulembeze bamukoza newetaba house arrest but anything that can result into going to roads okwekalakaasa okitegeera tetugamba nti yo twekalakasizemu ekyo ekitundu ewagudde ekizibu ng'ekyo okitegeera ebitundu byonna ate tetulinda nti nekigudde ku mukulembeze waffe kuba tetwagala kituuka ku mukulembeze kisobola okuba nga kikudde namu tugambe ebisse Alex Waiswa Mufumbire bamugaanye okugenda ku rediyo okwogerera ku rediyo okitegeera kati ensonga eyo gyeyogerako esoboka eyina esoboka ate olumu tesoboka esoboka nga singa environment oba ground eri fertile for spontaneous action kati okyajjukira president eruka kyagwawo buli omu natandika okureactinga olw'ensonga ground yali fertile olwa message egenda mu maaso kati kyekino kye tulina okubeera tukola nti message eno yekyukakyuka tugikuumire nnyo mu matu g'Abannayuganda nga buli kyonna kyonna ekideviating away from that basobola okubeerako ne kiba kisoboka naye kisoboka nga ground kati for example okyajjukira president bwe yali atambula during NUP nationwide tour
yes, I remember. Kati awo ground yali esettingiddwa nga mindset zaabo zonna ziri mu kintu ekyo, era nga wabeerawo akaguddewo oyinza okulaba abantu nga tebaamukwata nabo kennyini bakimanyi. Kati kyekyo kyetuba message eno tugikuumire nnyo mu matu ne mu bwongo bw'abantu babeere nga so in brief tetukoowa kusindika message eno eri abantu nakubajjukiza lwaki tulina okujjako Museveni n'okwongera omulabisa ennyo kuba buli otwongera omulabisa wabeerayo abantu abanyiiga oli waya ne zivaako ne zigamba naye akasajja kano bino ddala bikali mu kukola naye buli wetukakkana ne tubeera nga tetuparticipating nnyo mu kutambuza message eno n'abantu abamu beerabira ne babivaako kwegande nawulira nga bakutte balina omukulembeze waffe gwe bakutte nga kale talina maanyi ago lw'ensonga abadde tatambula trail eyo yakati yetubakola okusupplementinga ku ponti yo kwongeramu kukubiza mirundi 2 mirundi 3 engeri message eno gyetambulamu ey'enkyukakyuka such that abeera bali hydrated bulungi nnyo yeah. So kyomwana naye nga tweyanziza nnyo oludda abasajja balimu akatengo kati ekitegeera enkya katengo era kyebasobola kukola kumanya because you think about what just happened, about what the president said, that tugende tukole ki tusimba ebitooke mu nguudo tukole biki ekitegeera. Don't you think if it was not pressure, leave alone nti naamu n'okuswalaswala okitegeera, but there must be something that the president has done to calm down these people, not to arrest anyhowly, you know? I'm sure they would put people in prison. You get a number of people would be arrested, but don't you think that this time round they did not arrest people and they had the capacity to arrest, but because they have that international pressure that they have, not just because NAM, that they don't tell me that they did not arrest people because of NAM. No, they did not arrest people because there is another pressure that is coming from outside. Sisi kugitadde kati ekyo naffe kitukolera kati they cannot just shoot opportunity. Omanyi kale wanikagitana yeyokubeera nti no tulakinga a unifying factor for us to stand and do something. Kubanga president yayogera jjo yagambye nti nno twatandise ne buprotesti buno obutonotono obusobola okuyiridinga results bumotivating abantu. Yes. Recently tubadde tugamba abaana baffe nga ali gulu n'agamba ebyo tebinkwatako because ayagala okwefuula nti nno ebyekiwamba abantu tebimukwatako paka ate bawamba owuwe, you know. So naye kati when it comes to unifying factor kati ng'eyenguudo ffenna kwatako erukunjiri edo ayi eggulu enguudo zitaliimu binya ate nga sente zirina okukola enguudo ezo ziyisibwa buli mwaka. So ekyo tuba tulina okukola kwe kunnyonnyola abantu kye baba balina okukola. tweyanziza nnyo naye nga tulwane naye nga tujja kuwangula gende mazima kulukya byonna butazikiza enkya tujja kuwangula enkya tubeeyema tobeeyo kubirako kyaliwo mugambo wa genda onkiitirire ekituufu wadde screen omanyi kati nga bino tekikwetaagisa kugenda nti gwolabe ne bwoba tolengerayo ku screen naye we need those numbers okitegeera. Yes, we need those numbers. Firimu oligiraba olulala ne bwoba wagiraba ku gundu ku natigiyo ku giyo whatever you saw it from, it doesn't matter. All you need is you to attend okitegeera. Yes. All right. Naye nga tweyanziza
kale ssebo asula bulungi kale n'abeera bulungi essebo yeah. kale ssebo alright nga otulinde omulala ayina kyayagala okubeera ng'ayogera nabadde mbateedewo ka documentary ako just twali tulabisa Museveni now here and there omanyi omulabisa mu luzungu a section like we are over 56 tribes in Uganda. Of course majority speak Luganda, but even those that don't speak Luganda would love to know what's going on. And being that very many of our comrades do these shows and also present in Luganda, sometimes I'm like, do you know what, let me maybe do something Muluzungu that can capture a wider audience, and this is one of them. So this only confirms that Uganda, like some other countries in the region, is slowly degenerating into a failed state. Currently, uncertainty looms with regard to where the country is heading. Rampant corruption, nepotism, tribalism in virtually all government institutions continues unabated. The judiciary lost its sanctity, and the police brutality, human rights violations is at its peak. More often, police and the Uganda People's Defense Force, that is the army, are unleashed on peaceful demonstrations, on groups of individuals conducting political activities, so long as they subscribe to the opposition. But the same police and the army take their time showing up in the case of an emergency. Tear gas has been imported in large quantities while hospitals still lack beds, equipment, and necessary drugs, majority of the schools being in the worst state with poor remuneration, to mention but a few. There is total lack of tolerance for divergent views, especially from the opposition and the civil rights groups. No freedom of association whatsoever. Whatever is happening in Uganda in the political sphere is clear proof that absolute power does indeed corrupt. In 1980, Museveni lost his presidential bid. Museveni claimed that the elections were not free and fair. He didn't challenge the election results in any courts of law. He shunned court for violence and led a group of people into a guerrilla war that lasted for 5 years, leading to very many people being killed. There is no reason whatsoever to justify the killing of a single person, but close to 800,000 people lost their lives during the war that brought Museveni into power. This alone justifies Museveni didn't come to power because he was democratically elected, but rather captured power. Later, after the war, in the mid to late 1990s, Museveni was celebrated by the West as part of a new generation of African leaders, in a dramatic contrast with Idi Amin, against whom he had led an insurgency. On the 6th of February 1981, when Museveni declared a civil war in Uganda, which was in the Buganda region in the area known as Luwero Triangle, he was not liked by the people of that area because of his record of killing Ugandans when he was in the Uganda National Liberation Front government, which overthrew Idi Amin's government in April 1979. He then developed a strategy which they used in Tanzania to come and kill Ugandans in Uganda, then go back to Tanzania and put the blame to Idi Amin's government and the army. When they started the war in the Luwero Triangle, they physically went during the night in the Ugandan National Liberation Army uniforms, which was the Uganda government army, and attacked the people, killed as many as they could with the hoes and pangas, and in the morning they put the blame on the Ugandan army. By doing this, the people in the areas started to support them. This kind of killing went on and on until the war was finished in January 1986. And by the time, according to the records, over 800,000 people lost their lives. On the 26th of January 1986, Museveni declares himself president. Museveni's rule has been described as dictatorial. Dictatorial in the sense that it is just one person, Museveni and his henchmen, that possess absolute power without effective constitutional limitations. He rules by decree. Repression of political opponents, intimidation, murder, imprisonment, violence, and other human rights violations is the order of the day. Abiding by the rule of law procedures is a taboo in Museveni's world. Today in Uganda, there are symbolic elections.
Museveni appoints the chairperson and its commissioners of the so-called Independent Electoral Commission, the same commission that organizes and mans the whole entire process that Museveni has participated in for 60 times. Before, during, and after these sham elections, many people have been arrested, many have been killed, many have lost their lives, properties, businesses, and their only crime is opposing Museveni's dictatorial rule. None of the Ugandan elections of the last 30 years have been found to be free and transparent. It has been using the police and the army to step on dissent, stepping on rights of the opposition during, before, and after elections, refusing to accredit election observers from the United States, European Union, arresting and detaining Ugandan election monitors, blocking social media, plus blocking the entire internet access in Uganda. It is in Uganda where they are safe houses, and their main duty is to detain and torture political opponents of Museveni into submission. The constitution of Uganda has been changed several times against the will of Ugandans to prolong Museveni's stay in power. In 2003, Museveni began his assault on the constitution with a view to deleting presidential term limits. Uganda previously had a constitutional limit in place, allowing a maximum term of office of 10 years, 2 5-year terms, and in 2005, Museveni influenced and facilitated the removal of term limits to prolong his stay. In 2017, he even sent his special forces into Uganda Parliament to beat and arrest opposition members who were seriously against the removal of the presidential age limits. A series of protests, arrests, and violent episodes involving the security sector continued to reveal a level of instability in Uganda. In 2017, the lifting of presidential age limit was approved. Of recent, as of 2022, Museveni still wants to again change the constitution in his favor against the will of Ugandans. Alright, yep. Era wensembyayo kaklipu ako mbamba koze bubi because it has been 1 hour and 46 minutes ever since I started this live stream. Ndowooza era tekiba kibi okubeera nga tusobola okukoma wano, maybe ne to meeting tomorrow oba any other day, yeah, but more so tomorrow. So bile tekiba kibi. Vincent Ozered, maybe live stream ojja kuba olaba gundi kuba igenda kwesavinga yo bulungi. MS Grateful Girl, nalabye comment, nalabye erinnya lino mbadde nduddo diraba omuntu ali mu account ene ya MS Grateful Girl. Yes, yeah, webale nawe okubeerayo bulungi, webale na kugoberera nsonga bulungi. Naye nga lastly nga I wind up, mugende maaso nga muteeka akaliro ku bantu abeebuza amagezi. Ya kano ke kasembayo, mugende maaso nga mussa akaliro ku bantu abeebuza amagezi. Museveni akozesa nnyo ba influencers okuinfluencinga abantu to change public opinion. Temukkiriza muntu kubasiriwaza. Mwebale kukwasaganya Juliana bulungi. Juliana yavaayo n'abaakawo byayogere bitakwatagana, naye nayagala nnyo engeri abaana gye bamuyisaamu eggaali. Ng'oyinza okugamba tabadde mu Uganda oba abadde eyo mu nsi zaawabweru tamanyi na bigenda mu maaso. Olive nga mu Uganda naye nayogera ebintu ebikwatagana bityo. Mwebale nnyo kunsabulira David Lutalo we yavaayo n'andika okwogera ebintu ebitakwatagana. Ne show yamudibiridde kati yagikoze eki? Yagisazzaamu kuba akimanyi bulungi nti nno abantu bakoowa ate biga byayogera byabaluma. Mugende mu maaso nga mutereeza abantu badde mu layini baleme kwebuzaabuza.
Yes, David Lutalo yavuddeyo nabagamba mbu simanyi sho bagyongeddeyo olw'ensonga eya Namu Summit ne G77 Summit bikoze bitya. Balimba Namu Summit yawedde, G77 yawedde, yadde from 20th to 23rd olwalira 25. Gwe balimba ne bagipushinga paka oba mwaka gujja simanyi na kumanya. Obibanga mwagijeyo kale because of the Namu Summit ne G77 akali mwanyitaddeyo week ejja. Kale mwandikitaddeyo mwezi ogujja. Naye simply because yasome signs zinalaba nti akaliro ke yateeka ku bantu nga tewali n'omu yali alina kyamukoze kaali kangi, era nabo ne bamulaga nti nno tukuteresa era tukuyina. Yakisomyemu n'alaba nga agenda kusalwa n'agamba waayi ansooke neebereremu nsandike bitunulira from a distance. So kyekyo kyemba kubiriza nti mugende mu maaso, tugende mu maaso nga buli muntu avaayo n'ayogera ebintu ebitakwatagana, especially nga alina following, oba muyimbi oba comedian, kuba ayo babuzaabuza abantu abo. Jjukira nti waliwo abantu abakkiririzaamu, olinga bw'ayogeraga gundi yayogedde. Tetukkiriza bantu kubuzaabuza abantu. Buli avaayo n'abeerako ebintu by'ekisirusiru byayogera tumutereeze mu line, tumuyiseemu eggaali ebadde culture yaffe. Kwaffe tuyina masasi, tetuyina mundu, tetuyina bisombo tugenda omuntu no. Naye omuntu ava tumuyise mbuyisa ggaali aterere mu line ategeere nti nno tuli banyiivu. Yes, ekyo kintu kikulu nnyo, era abantu bate bagenda kuddamu kukola birekeresi statements nga bazalawo enkyukakyuka eno gye twagala okuleetawo. For God's sake, ani atakimanyi nti no Museveni atirimbula abantu? Ani atakimanyi nti nasibye abantu mu makomera baganda baffe? Abannayuganda batalina adde musango mboli bamusanga ayambadde akakofiira ka red. Which kind of nonsense is that? Neno osanga omuntu nga ssebo justifying Museveni's action. There is no reason you can give to justify just the killing of a single life. There is no reason you can give. Toyina nsonga n'emu gy'osobola kuwa justifying ekitta abantu kyaliwo on the 18th and the 19th. Tekiriyo. There is no reason you can give. There is no reason you can give to justify the abductions ezigenda maaso mu nsi yaffe eno Uganda. Of course, specifically meant to silence dissenting voices. There is no reason you can give. There is no reason you can give to justify okusiibwa kabaganda baffe bali makomera Bolivia Lutaya Bamachete. There is no reason you can give, and there is no reason you can give esobola ku satisfying your position eya neutrality. No, teriyo. Era there is no reason you can give n'ensanyusa oba n'enzikirizisa lwaki wagira abasajja abo. So buli muntu avaayo n'andika okwogera agagambo gamba agatakwatagana, temulekera bayisa mu ggaali, temulekera bayisa mu ggaali. That is my humble appeal. Nga bwe nabagamba last time nti we are all gifted differently and we all have different approaches of how we kutambuza message eno. Twecategorizingemu nga olaba Oscars ya nominating the president waffe mulimba members abakwasaganya ebyokulonda, abakwasaganya ebyokuscoopinga gundi ezigenda okunominatingibwa bali over 9,000 tebaweza mutwalo. Naye they categorize themselves into 17 branches, by writers, by editors, by filmmakers, bichi such that by executing their duties bulungi nnyo. Nti ba actors kati bali mu 300, they constitute over 14% of the members of Oscars. Bo bali 300 plus, era batuuka mu acting mu bagenda okujjomu, batuuka mu editors bagenda ba editors. So naffe abagala enkyukakyuka twecategorizing bulungi, tubeereyo ne tiimu eringa ekwasaganya baleeta kavuyo nga goli mulungi mu kusabula. Kuba waliwo abantu abagera ebigambo nebikunyiza, kati ng'okera oli emu yavuddeyo n'agamba nti nno abantu abafa enjala mbu they are idiots. N'omutunuulira n'omutwe ne gukuluma. So kati nze nfunayo omuntu n'amumpisizaamu eggaali, yes, nze kiba kinkolera. Nze nyinza obutakisobola kuba nyinza okubeera eno nga ndi mu kikola bino, naye nga gwe eri oli mu kutegeka ngeri gy'ogenda okuyisaamu omuntu eggaali ategeera dde mulanyi.
aleme kubuzaabuza abantu, aleme na kuzanyira ku bulamu bw'abantu. So that's my last one. Let's meet tomorrow. Yeah. Yeah, yabongose dda. Kozi abantu bagiyise simanyi temubongo simanyi biki bagiyise batya. Kabaka agamba tetubongoota ate gogamba tubongoote obeera n'amagezi. Kabaka yatugamba tetubongoota gwe sebo otaddeyo showooza musimanyi tubongoote gasiya buloolo. Banange mubeere bulungi tunaddamu. Temwerabira lastly okubeera nga ojjukiza mukwano gwo oba naawe kenyini okubeera part of tomorrow's screening. It's going to start at 11 a.m. I'm talking about the screening, the official screening of the Bobiwine, the People's President's documentary, which was nominated in Oscars. It's going to be officially screened tomorrow at the National Inter-Platform Headquarters starting at 11 a.m. Starting at 11 a.m. All our leaders are going to be there. The president is going to be there. Bona bagenda kubeerayo. So nkowoola buli muntu, come with a friend. Yeah, at least with a friend. Oba mukyala jja ne bbaawo, obanga musajja gwe akitaddemu omukono jangu ne mukyalawo, oyinza n'okuleetayo ne mutabani wo ne bakwano bo, tojja wekka tomorrow. Yeah. Alright guys, have the best